So energy means initially only two type of energies are there. One is the potential energy, another one is the kinetic energy. Potential energy formula. These equations are already derived in first unit. So first unit எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். So அது என்ன வரும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா potential energy equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. So this is a formula. So here Z E is the proton, minus E is the electron. So potential energy equal to 1 by 4 pi epsilon naught Z E square by Rn. So here Rn is there. So instead of Rn, we can substitute this value. Already we calculated that value Rn. Rn equal to epsilon naught H square N square by pi M E square Z. So substituting this value in this equation, you will get minus 1 by 4 epsilon naught Z square M E power 4 N square H square. So this is the potential energy of the electron. Next we are going to see the kinetic energy of an electron. Kinetic energy equal to half mv square. So mv square is here. So v square already calculated that v square. Okay. See, vn is here. We can put square. So we can calculate the velocity of the electron v square. So substitute in this equation. M e power 4 z square 8 epsilon naught h square h square. So see here. This is minus 1 by 4 by epsilon. And this is positive 1 by 8. The remaining things are same. See, z square m e power 4, z square m e power 4. 4 by epsilon naught, 8 epsilon naught square, n square h square. So this value is 1 minus 1 by 4 is double this value. So you can write potential energy equal to minus 2 times of kinetic energy. Do you understand that? Anyone? This is minus 1 by 4. This is 1 by 8. Right? Yes. Okay. Yes, sir. Okay. So potential energy equal to minus 2 times of kinetic energy. Here, total energy is calculated kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy, you can write kinetic energy. Potential energy equal to minus 2 times of kinetic energy. Substitute that value. So plus E minus 2 Ke. So you will get negative minus Ke. So the same thing you will get minus m e power 4 z square 8 epsilon naught square n square n square. Don't get confused ma. இதுல இருக்கிற எழுத்து எல்லாமே காமன். இதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது minus 1 by 4 இது 1 by 8. 1 by 8ங்கிறது 1 by 4ங்கிற மாதிரி 1 by 4ங்கிறது டபுள் டைம். அவ்வளவுதான். மற்றதெல்லாம் காமன். ஸோ இதை போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம் 1 by 8ங்கிறதோட இதே வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்குது. மைனஸ் கேஇ தான் கிடைக்குது. கேஇ ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ. Minus Ke means we put minus here. So அதனால என்ன பண்ணிட்டோம்னா minus here போட்டு. So you will get this value. So suppose you are considering this is for an hydrogen atom. Hydrogen atom அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் that is Z equal to 1. அப்படி நீங்க substitute பண்ணணும்னா மீதி எல்லாம் அதே தான். So this is the total energy of an electron. So here m e epsilon naught h square everything is a constant. So substituting all the constant values you will get minus 13.6 by n square electron volt. So this is the energy of an nth orbital electron. Electron oda energy of an electron in the nth orbit. So first orbit அப்படி என்ன பண்ணோம் n equal to 1 ன்னு போடணும். So n equal to 1 போட்டீங்கன்னா 1 ஸ்கொயர் அதே தான். அப்போ first orbit ஓட எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி எவ்வளவு வரும் minus 13.6 எலக்ட்ரான் வரும். செகண்ட் ஆர்பிட்டால் என்ன இருக்கு அப்படின்னா 2 ஸ்கொயர் that is 4. So this value is divided by 4. You will get minus 3.4 electrons. 3 into 3, 9. So divided by 9, you will get minus 1.5 electron volt. So this is the value of energy orbital which is possessed in the electron in the first orbit, second orbit and third orbit. So the Rydberg constant, Rydberg is a constant value. This constant value is taken as a first orbital energy of a first orbital energy, electron energy. That is minus 13.6 electron volt. Okay, so this is the Rydberg constant value. So the negative value of an electron in the equation we have the negative value. The negative value indicates that see when this is a inversely proportional to each other. Energy and the orbital is inversely proportional. When n increases, E decreases. That is the inversely proportional. But it has the negative sign.
So what will happen? When energy increases, number of orbitals also increases. Right? So there is a thing, it has a negative sign. And that energy becomes zero. It has negative sign, means that gradually the negative sign is the values decreases. Finally, it is become zero. That is infinity. You can't get the value. Finally, you will get zero. That is infinity. Okay. So when that energy level increases, that orbitality comes closer and closer because it is inversely opposed to each other and they have a negative sign. So இது வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எனர்ஜி ஆஃப் nth ஆர்பிட்டல் பார்ப்போம். ஓகே, எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி. எக்ஸைட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்? That electrons are jump from the one energy to the next energy, that is lower energy to higher energy level. So excitation energy, excitation potential. So if that energy required to an electron jump from the lower energy to higher energy. So electron வந்து lower state ல இருந்து higher state க்கு jump பண்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படுமோ that's called excitation energy. So இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கு, செகண்ட் ஆர்பிட் போகணும் அப்படியே என்ன பண்ணணும்? That electron absorb that energy and it is jump from the first orbital to second orbit. For example, you can take that n equal to 1 first excited state, n equal to second excited state. So we know the value of that first orbital minus 13.6 electron volt. That is the first orbital. Second orbital minus 3.4 electron volt. Suppose that electron jump from the first to second. So how much energy is required for an electron means we can subtract the two value E2 minus E1. So minus to minus get positive. So finally you get 10.2 electron volt. That means 10.2 electron volt energy is given to that electron which is in the first energy, first orbital. That electron can jump from first orbital to second orbital. அப்போ first orbital இருக்கிற electron second orbital போகணும்னா நம்ம எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுக்கணும்? 10.2 electron volt கொடுத்தீங்கன்னா போய். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கு தேர்ட் ஆர்பிட்டால இருந்து போகணும்னா என்ன பண்ணணும்? தேர்ட் ஆர்பிட்டல் இப்பதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதோட வேல்யூ -1.51. அப்ப இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்னா 12.1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கிடைக்கும். அப்ப இந்த 12.1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் ஜம்ப் இன்டு த தேர்ட் ஆர்பிட்டால். நெக்ஸ்ட் திங், ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸைட்டட் எனர்ஜி. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஆர்பிட்ல இருந்து இன்னொரு ஆர்பிட் ஜம்ப் பண்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவை அப்படிங்கிறத கால்குலேட். இப்போ எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல். எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி பர் யூனிட் சார்ஜ். ஒரு யூனிட் சார்ஜுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவை, தட்ஸ் கால்ட் எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல். திஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி பர் யூனிட் சார்ஜ். எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி பர் யூனிட் சார்ஜ். ஒரு சார்ஜ் வந்து ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவையோ அதான் எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் சொல்லுவோம். இதை நம்ம இப்பதான் கால்குலேட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இருந்து செகண்ட் ஆர்பிட்டால் போறதுக்கு தேவையானது 10.2 வோல்ட். ஸோ என்ன பண்ணிக்கிறோம்? V equal to E by E, where here the small e indicates the charge of an electron. So divided by that energy, it will convert the unit into volt. So energy means the energy unit, you know that is joule. Joule தான் எழுதியிருப்போம். வெறும் E மட்டும் இருந்தா இங்க நம்ம ஜூல் எழுதியிருப்போம். இங்க மேல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெறும் E மட்டும் இருந்தா ஜூல் எழுதியிருப்பாங்க. E கீழே வரதுனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வோல்ட்ல எழுதும். So the next thing is ionization energy and ionization potential. So ionization energy and the ionization potential. So here the atom is said to be ionized when completely removed. ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆட்டம் இருக்கு அப்படின்னா நியூட்ரல் ஸ்டேட்ல இருக்கும். அதுல இருந்து என்ன பண்றோம்? We have to remove any one electron. Then it will become a positive ion. Then electron become a negative ion. So the minimum energy required to remove an electron from the outer remove an atom in the ground state is known as the binding energy or ionization energy. So electron நம்ம ரிமூவ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவை இதுவும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணது தான். ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு எவ்வளவு தேவை? 13.6 எலக்ட்ரான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால். இதே செகண்ட் ஆர்பிட்டால்னா என்ன பண்ணுவோம்? அதே வேல்யூ தான் இங்க எழுதிருக்கிற பாருங்க. தட் E infinity நடத்துக்கிற அயனைசேஷனுக்கு 13.6 divided by n square into E square electron volt. So suppose you are putting Z equal to 1 for the
electron for an hydrogen atom, you will get 13.6 divided by n square electron volt. So the amount of energy spent to remove an electron from the ground state of an atom E0 is known as first ionization. First orbital தூக்குனா அது first ionization தான். Second orbital தூக்குனா அது second ionization. அப்போ ionization அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, so ionization potential defined as ionization energy per unit charge. ஸோ அங்க என்ன சொன்னதோ அதே தான் இங்கேயும். ஸோ அங்க இருக்கிறதே தான் இங்கேயும் நம்ம சொல்லிக்கிறோம். ionization potential energy அதே தான், அதே மாதிரி excitation potential energy இதே தான். ஸோ 1/E into E ionization. ஸோ 13.6 divided by n square is Z square into V அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். So this is the potential V equal to 13.6 divided by n square அப்படின்னு நம்ம ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு பார்க்குறது. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆர்பிட்டல் இன்னொரு ஆர்பிட்டல் ஜம்ப் பண்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவை அப்படிங்கிறது எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அப்போ அயனைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, டு ரிமூவ் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த ஆட்டம் ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் அப்படிங்கிறது அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி V equal to minus 13.6 divided by n square into